welcome to our Parliament here in Wales. It's really nice to meet you. Encantada de conocerte. I hope you've had a good stay so far in Wales. Una buena estancia en Galesera. Nice to meet you. Welcome, Croeso I Gymru. Welcome to Wales. Bueno, bienvenida a Gales. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Okay. And perhaps you will sign our book to Lehendakari, nuestro libro, por favor. Is it possible in Basque language? Yes, of course it is. Yes, I will sign your book in Welsh language. I know a little bit. Very good. Euskalaria. 3 words. Egindako. No sun here today, so fast country. Yeah, the beginning there for a lady, brilliant. Good morning. All right, welcome. Welcome. Thank you very much. Very good. Thank you. Great pleasure. Okay. The Minister of Development, Economic development and infrastructure. Yes. And she is Mr. Orza. Nice meeting you. In charge of the external affairs of the government. Okay. Thank you very much. Forma parte del mismo pueblo vasco en el Estado español. Y al mismo tiempo también. Agradezco al Ministro Principal de Gales, Carwyn Jones, su acogida y disposición. Buenos días a todas y a todos ustedes. Hoy firmamos un acuerdo que estructura una senda de colaboración que hemos ido perfilando durante los últimos años en los ámbitos económicos y de movilidad, sociales y culturales, de los servicios públicos y la gobernanza. Planteamos colaborar desde una óptica gradual, empezando por conocernos mejor y buscando ámbitos de complementariedad en los que podemos avanzar. Nuestra agenda de materias de mutuo interés es muy completa. Compartimos el objetivo de profundizar en las relaciones bilaterales en materia de infraestructuras del transporte, innovación, energías marinas, industria agroalimentaria, formación, política fiscal, políticas sociales y lucha contra el cambio climático. Somos conscientes de la nueva realidad que va a abrir el Brexit
y coincidimos en la necesidad de analizar los nuevos retos y las oportunidades que se abren. Gales lehentasunezko lurraldea da gure nazioartekotze estrategian. Gure helburua da hainbat arlotan harremanak sendotzea, hala nola, azpiegitura, berrikuntza, itsasoko energiak, elikaduraren industria, zerga politika, hezkuntza, gizarte politikak edo klima aldaketaren aurkako konpromisoa. Bizi dugun eszenatoki berrian gure bi nazioen arteko harremanak indartu eta areagotu nahi ditugu. Gales está identificado como socio prioritario en la Estrategia Marco de Internacionalización Euskadi Basque Country 2020. Se ha catalogado como tal por su proximidad geográfica, los lazos multisectoriales y porque, al igual que Euskadi, posee una tradición, cultura e identidades propias. Suscribimos además los objetivos de la Estrategia Prosperidad para Todos del Gobierno galés. También en Euskadi apostamos por impulsar un desarrollo humano sostenible, tanto en su dimensión social como económica y medioambiental. Impulsamos la formación de nuestra juventud y la promoción de empleo de calidad o la proyección de nuestra cultura y lengua propias. Esta visión compartida nos ofrece bases sólidas para un trabajo común. Con este acuerdo, Gales forma parte y pasa a formar parte de la Red de Alianzas Estratégicas de Euskadi, integrada por 7 regiones líderes mundiales: Quebec, Nueva Aquitania, Baviera, Flandes, Querétaro, Jiangsu y Cundinamarca. Es un honor para Euskadi que Gales se sume a esta red de alianzas estratégicas. Gales y Euskadi compartimos también una ambición de mayor colaboración en el marco europeo. De hecho, compartimos una estrategia de gran alcance futuro, porque los gobiernos de Gales, Euskadi, Bruselas capital, Flandes, Navarra, Piamonte y Salzburgo hemos realizado una propuesta formal a la Comisión Europea para fortalecer el papel de las regiones con competencias legislativas y realidades nacionales singulares. Los 7 gobiernos solicitamos a la Comisión Europea la adopción de las decisiones necesarias para convertir en realidad efectiva el modelo de gobernanza multinivel. Europako 7 lurraldeak elkarlanerako proposamen berri bat adostu dugu, eta Europako batzordeari luzatu egin diogu. Lurralde horiek honako hauek dira: Gales, Flandes, Nafarroa, Salzburgo, Brusela, Piamonte eta Euskadi. 7ak bat egin dugu lege eskumenak ditugulako, eta gure lurraldeen berezko nazio izaera defendatzen dugulako. Gure helburua da etorkizuneko Europaren eraikuntzan zuzenean parte hartzea, eta era berean gure autogobernua indartzen eta areagotzen jarraitzea. La propuesta que hemos firmado conjuntamente plantea 2 iniciativas. Primera, aprobar la puesta en marcha de una convención sobre la gobernanza multinivel que retome los resultados avanzados por la Convención Europea, en especial el informe Lamassoure relativo a la figura de la región asociada. Y segundo, constituir un grupo de trabajo centrado en analizar el marco institucional de cooperación reforzada y estructurada en el que se avance en el reconocimiento e institucionalización de la región asociada. Desde Euskadi defendemos una Unión Europea federal, social, basada en la gobernanza multinivel. Hemos realizado nuestra aportación a la reflexión abierta sobre el futuro de Europa y hoy anunciamos esta nueva propuesta suscrita por 7 naciones que creemos en Europa y queremos tener presencia y participación en sus decisiones. Esta ocasión de la firma del Memorandum de Entendimiento con el Gobierno de Gales, en las áreas que hemos definido también como objetivo de estrecha relación a futuro, un futuro que se va a ver ya inmerso en un plan de acción a partir del mes de septiembre. Eskerrik asko, muchas gracias. Diojon Fau. The officials to Wales, and of course I look forward to signing a memorandum of understanding to deepen relationships between our 2 governments.
The Welsh and Basque governments, of course, share common values and interests in helping to create and maintain the right conditions for sustainable economic growth and, of course, to ensure the well-being of our citizens. We're modern, progressive, devolved governments with historical connections and, as far as Wales is concerned, Celtic roots. We had a discussion earlier on about the provenance, the history of the Basque language. I was always taught in school that Welsh was the oldest living language in Europe apart from Basque. So Basque was seen to be older than Welsh. But of course we have our industrial heritage, we have our cultural ties. In the past, iron ore was exported from the Basque country to the foundries and factories of South Wales, and we already enjoy a close working relationship, and we can point to growing cooperation at both government and institutional level over the past decade. We know that as far as Wales is concerned, there are clear economic, educational, health, cultural and language learning opportunities for joint cooperation with our Basque colleagues. 2 ministerial visits have already taken place this year. In April, the Cabinet Secretary for Finance visited to share good practice, to learn from progressive ideas on tax policy and administration, to look at the social policies of the Basque government and investment programmes to improve public services and infrastructure. And I know the Cabinet Secretary for Energy, Planning and Rural Affairs recently returned as part of a delegation of Welsh food cluster managers to meet with their counterparts in the Basque country to share best practice and learn about the Basque cluster policy, which will support the future development of our Welsh food clusters to support increased trade and competitiveness. For Wales, deepening and developing our international relationships is extremely important, especially, of course, with Brexit looming. A strong, prosperous Wales relies on strong, prosperous relations which draw on a common agenda. And we have much to offer. Our international activity and profile is growing. We're pleased to be an international partner as well of choice. And so the MOU that will be signed today will consolidate and broaden existing contacts. It'll encourage policy best practice and explore new cooperation possibilities across devolved areas of competence. It will also contribute towards the delivery of Welsh Government objectives to build and maintain European partnerships through bilateral cooperation and, of course, to promote Wales as an active international partner. So I look forward to a deepening of the relationship between Wales and the Basque country, to advance our nations through the development of policy, to share best practice and to work together, of course, on areas of common interest and global challenges. We talked a little earlier, the Lehendakari and myself, as to how we can turn the memorandum into something more concrete. And we talked about the action plan that will be developed in September to deepen the relationship, not just at government level, but also, of course, at the level of our capital cities and, of course, at local government as well. And I look forward very much to this memorandum that's going to be signed today to be the start of a relationship that will be fruitful, that will be deep, will be cooperative, and one that will be sustained for many, many years to come. Well, thank you very much, and I now hand over to the Lehendakari.